So ladies, open round 3 here in Bermosa, Imos, Cavite. Wow! Wow! Ay, nandyan si Janelle sa ulog. Bukag. It's Shana Tamayo got the whole shot. Followed by Janelle sa ulog. Sino yan? Si Iya. Fourth, it's Bukag. So got the whole shot. It's Shana Banana Tamayo. Followed by Janelle sa ulog. Oh. Bukag. Wow! Oh! Ay! Ay! Oh! Kumapit ka! Kumapit ka! Kumapit ka! Ayun. Ay, lakto na lang. Wow. Siya na Banana Tamayo. Oh, on the lead. Wow! Bukag versus Janelle sa ulog. Inside, 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 inside. Wow. Shana Banana. Grabe, lakas mo talaga. Number 1 sa Pilipinas yan. Wow. 450 versus 125. Ayun o, ayun o. Oh. Janelle sa ulog versus Bukag. Battle of second. Pero Shana Tamayo, breakaway na. Ayun o. Ayun o. Breakaway na Shana, guys. Pero itong dalawa, pukpukan pa. Battle of second. Battle of second. Oh. Oh. Shana, break away. Oh. Last 2 laps. Ang lumampas ko laps. It's Bukag on third. Wow. Ay. Anong nangyari? Breakaway na siya na, guys. Ayun, no? Wow. Shana Banana Tamayo, last lap. Oh. Ayun, no? Second, it's Janelle sa ulog. And then Bukag on third. Fourth, it's Iya. Waiting for checkered flag. Shana Banana Tamayo. Yun, no? Champion. Wow. Shana Tamayo, champion for ladies category round 3 here in Bermosa, Imos, Cavite. NAMSA Philippines Motocross Champion Chief 2026. Second, it's Janelle sa ulog. Third, it's Bukag. Princess Bukag.
Iya Morante. Iya Morante yung port. Checkered flag.